So 51st question చూడండి. A chain of length L and mass M is hanging by fixing its upper end to a rigid support. Find the tension in the chain at a distance x from the rigid support. So from a rigid support, a chain of uniform mass. Its length is L, its mass is M. So ఇది పాయింట్ మాస్ కాదు, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్. ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి టెన్షన్, దీని కింద ఏమి మాస్ లేదు. సో ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే టెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది. అదే అప్పర్ మోస్ట్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటే mg ఉంటుంది. సో దీని నుంచి x అనే డిస్టెన్స్ దగ్గర అప్పర్ రిజిడ్ సపోర్ట్ నుంచి x అనే సపోర్ట్ దగ్గర ఎంత టెన్షన్ ఉంటుంది అని అడిగారు. సో ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ కనుక్కోండి. అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్. టోటల్ మాస్ ఏమో లెంగ్త్ L. సపోజ్ ఇది 10 kgs ఉందనుకో, లెంగ్త్ 10 meters ఉందనుకో, మాస్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ ఎంత, n/10, 1 kg per meter. సో లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ is equal to mass per unit length is m/l. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, టెన్షన్ దేని వల్ల వస్తుంది, పైన ఉన్న పోర్షన్ వల్ల వస్తుంది, హ్యాంగింగ్ పార్ట్ వల్ల వస్తుంది. హ్యాంగింగ్ పార్ట్ వల్ల వస్తుంది, గ్రావిటేషన్ కిందకు ఉంటుంది. సో ఈ హ్యాంగింగ్ పార్ట్ లెంగ్త్ ఎంత, L - x. సో మాస్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ పార్ట్ ఎంత, యూనిట్ లెంగ్త్ అయితే లాంబ్డా ఉంటుంది, L - x మాస్ ఆఫ్ హ్యాంగింగ్ పార్ట్. ఎంత ఉంటుంది, lambda times L - x. That means m/l times L - x. So tension ఎంత ఉంటుంది, tension at x is equal to ఈ మాస్ ఇంటూ దీన్ని స్మాల్ m అనుకున్నాం అనుకో, ఇది మొత్తం స్మాల్ m. సో mg. సో m/l into L - x times g. Called L cancel SC, m into 1 - x/l times g. 1 - x/l times mg. సో రిజిడ్ సపోర్ట్ నుంచి అడిగాడు కాబట్టి ఇది వచ్చింది. అదే కింద నుంచి x అని అడిగితే సింపుల్ గా x/l times mg అని వచ్చింది. కింద నుంచి లెక్కేస్తే హ్యాంగింగ్ పార్ట్ x/l times mg వచ్చింది. పై నుంచి తీస్తున్నాం కాబట్టి 1 - L - x అని రాస్తుంది. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ లాంబ్డా అంటాం, లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. సో ఇంత లెంగ్త్ ఎంత మాస్ ఉంటుంది. సో హ్యాంగింగ్ పార్ట్ వలన గ్రావిటీ వలన దానికి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, టెన్షన్ పైకి యాక్ట్ చేయాలి. సో x0 అయినప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఇది x0 అంటే ఇక్కడ టెన్షన్ mg అవుతుంది. అదే xl అయినప్పుడు టెన్షన్ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 52nd. Two blocks of mass 4 kg and 2 kg are attached by an inextensible light string as shown in figure. Both the blocks are pulled vertically upward by a force 120 newtons. రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయంట, 4 kg 2 kg. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది దాని మీద, ఇది పైకి 120 న్యూటన్స్ తో ఫోర్స్ అప్లై చేశారు. నెట్ ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది, FBDకి ఇస్తే వీటి గ్రావిటీ కిందకి యాక్ట్ చేయాలా. సో మొత్తం 6 kg ఉంది, 120 న్యూటన్స్ పైకి అప్లై అవుతుంది, గ్రావిటీ 60 న్యూటన్స్ కిందకి. సో నెట్ ఎఫెక్ట్ అంటే యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్ 120 - 60 by total mass 6.
సో 60/6. సో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తో ఎటు వెళ్ళాలి? వర్టికల్లీ అప్వర్డ్స్ వెళ్తుంది యాక్సలరేషన్. సో ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ ఈజ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్, స్ట్రింగ్ లో టెన్షన్ ఎంత ఉందంటే, సో ఇది పైకి వెళ్తుంది అంతేనా? 2 kg బ్లాక్ కి FBD ఏంటి? 2 kg బ్లాక్ FBD ఇస్తే దీనికి వెయిట్ ఎంత? 20 న్యూటన్స్ గ్రావిటీ. పైన టెన్షన్ ఎంత ఉంటే ఈ పైకి A is equal to 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తో వెళ్ళాలి. సో టెన్షన్ ఎక్కువ ఉండాలి. T minus 20 should be equal to mass into acceleration. 2 into 10. So T should be equal to 40 newtons. T should be equal to 40 newtons. Okay na? సో లిఫ్ట్ కానీ ఏదైనా పైకి వెళ్తుంది అనుకో, దానిలో టెన్షన్ ఎంత? mg ప్లస్ ఏ. కిందకు వస్తుంది అనుకో mg మైనస్ ఏ. ఏంటది? ఏదైనా వస్తువు that లిఫ్ట్ లో ఉంది, if lift is going up with the acceleration a, then tension in the lift is m times g plus a. ఇప్పుడు చూసింది ఇదే కదా, it is going upward with an acceleration. If it is going downward with the acceleration a, tension in the string is equal to m times g minus a. Going upward is m times g plus a, going downward is m times g minus a. So freely falling body ఉందనుకో, లిఫ్ట్ లో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఉంది, ఆ లిఫ్ట్ ఈజ్ ఫాలింగ్ ఫ్రీలీ. వెయిట్ ఎంత చూపిస్తుంది? టెన్షన్ ఏమి ఉండదు, సో వెయిట్ ఏం చూపించదు. నువ్వు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ కట్టినా లేదంటే వెయింగ్ మెషిన్ మీద పెట్టినా ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ డస్ నాట్ షో ఎనీ రీడింగ్. వెయిట్లెస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A monkey of 15 kg is climbing a rope with one end fixed to the ceiling. If it wishes to go up with an acceleration of 1 meter per second square, అది పైకి వెళ్తే టెన్షన్ ఎంత ఉండాలి? How much force should it apply to the rope? అదేగా టెన్షన్. సో పైకి వెళ్తుందంట m of g plus a. సో మాస్ 15 ఇచ్చాడు, g 10 తీసుకో, a 1 అని ఇచ్చాడు. సో 165 న్యూటన్స్ అప్లై చేయాలి. అలాగే ఇంకేమడిగాడు? The rope is 5 meters long and monkey starts from west. How much time it will take to reach the ceiling? So effective acceleration పైకి ఎంత? 1 meter per second square. 5 meters వెళ్తానికి ఎంత టైం పడుతుంది? రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. s equal to half a t square. So t is equal to s ఎంత అని ఇచ్చాడు? 5 meters. A1, so root 10 seconds. A is equal to root 10 seconds. Okay na? It is going upward with an acceleration a. So tension is equal to m times g plus a. Next. The monkey B shown in figure is holding on to tail of the monkey A, which is climbing up a rope. The masses of monkeys A and B are 5 kg and 2 kg respectively. If A can tolerate a tension of 30 newtons in its tail, so then tail lo tension ఎంత ఉంటుంది? Mass of B into Z plus A. అంతేనా? A యొక్క tail లో B యొక్క గ్రావిటీ కిందకి యాక్ట్ చేయాలి. అది కనుక కదలకుండా అలాగే ఉంటే mg యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే అది యాక్సలరేషన్ తో పైకి వెళ్తుందో దాని మీద టెన్షన్ mg ప్లస్ a అవుతుంది. సో ఆ టెన్షన్ మాక్సిమం 30 న్యూటన్స్ అన్నాడు. సో ఫోర్సెస్ ఏం యాక్ట్ చేస్తాయి అని అడుగుతున్నాడు. 30 అయితే మాస్ ఆఫ్ b ఎంత? 10 ఆ? సో 10 ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ b 2 ఇచ్చినట్టున్నారు.
2 into 10 plus a. So maximum ఎంత acceleration తెలవచ్చు 5 meter per second square. So ఆ స్పీడ్ తో వెళ్తే what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? So A కి ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది? సో A అనేది 0 నుంచి 5 వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఇక్కడ వరకు తట్టుకోగల టెన్షన్ ఎందుకన్నా ఎక్కువైతే దాని తోక దిగిపోతుంది. సో the force can be tension minimum ఎంత వస్తుంది? A 0 అయిందనుకో when A is equal to 0 T is minimum ఎంత? రెండింటి మాస్ ని సపోర్ట్ చేయాలి 7 into Z 10 17 న్యూటన్స్. అదే గనుక ఏ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అయితే ఈ మాక్సిమం వస్తుంది అదెంత 7 into G plus A 15 సో 105 న్యూటన్స్. సో ద టెన్షన్ 70 to 105 ఉన్నప్పుడు B ని ఏ దాంతో పాటు తీసుకెళ్తుంది. సో 70 to 105 న్యూటన్స్. నెక్స్ట్ a 10 kg monkey climbs up a massless rope that runs over a frictionless steel limb and back down to a 15 kg package on the ground. So ఈ 15 kg ని 10 kg లిఫ్ట్ చేయాలంటే లిఫ్ట్ చేయగలదా? ఇదేమో 10 g యాక్ట్ చేస్తుంది, అటు పక్కన 15 g యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది ఏం చేయాలి? పైకి అసెండ్ అవుతా ఉంటే యాక్సలరేషన్ తో సో మాస్ ఆఫ్ monkey into g plus a should be equal to mg. అప్పుడు block will be just about to lift. So ఇది 10 kgs ఇచ్చాడు 10 plus a should be equal to 15 on 50. So 15 అవ్వాలి. So a should be equal to 5 meter per second square. నువ్వు 9.8 తీసుకుంటే 4.9 meter per second square వస్తుంది. ఓకే. a is equal to సో monkey గనక ఇంతకన్నా ఎక్కువ యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తే అప్పుడు అటు పక్కన ఉన్న బ్లాక్ లిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇది అర్థమైందా? ఇంతకీ ఓ పక్కన mg ఉంది, ఇంకో పక్కన ఇది పైకి అసెండ్ అవుతుంది. సో టెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది స్ట్రింగ్ లో? mg plus a. సో పుల్లీ బ్లాక్ సిస్టమ్ రాసే ముందు ఒకసారి ఎట్వుడ్ మిషన్ రాసుకుని మిగతా ఎట్వుడ్ మిషన్ ఫోర్సెస్ రాయటం ఎలా అయిపోయిందా? ఇంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ ఎట్వుడ్ మిషన్? So from a ceiling, through a rope, two bodies of mass m1 and mass m2 are hanging. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సపోజ్ మాస్ m1 is more than m2. లేదనుకో రెండు ఈక్వల్ అనుకో, ఇది కదులుతుందా? ఈ సిస్టమ్ రెస్ట్ లో ఉంటుందా? ఇనిషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ అనుకో, ఇది కదులుతుందా? రెస్ట్ లో ఉంటుందా? రెస్ట్ సార్. అదే మాస్ m1 ఎక్కువ ఉంది అనుకో ఏమవుతుంది? కదులుతాయి సార్. మూవ్ అవుతుంది. m1 కిందకి వస్తుంది సార్, m2 పైకి వెళ్తుంది. కదిలేటప్పుడు కన్స్ట్రైంట్ ఒకటి ఉంది. కన్స్ట్రైంట్ అంటే నువ్వు విత్ ఇన్ దాని లిమిట్స్ లో వర్క్ చేయటం, లిమిట్ అని అర్థం. m1 కిందకి వస్తే m2 కూడా కిందకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో సార్. m1 m2 ఒకేసారి కిందకి రావు. వచ్చిందంటే ఆ మధ్యలో ఉన్న స్ట్రింగ్ తెగిపోతుంది. అది తెగకుండా ఉండాలంటే ఏం అవ్వాలి? m1 కిందకి వస్తే m2 పైకి వెళ్ళాలి, అలాగే m2 కిందకి వస్తే m1 పైకి వెళ్ళాలి. దాన్ని కన్స్ట్రైంట్ ఈక్వేషన్స్ అంటాం.
ఈ లెంగ్త్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. సో ఇది మనం m1 ఎక్కువ అనుకున్నాం కాబట్టి యాక్సలరేషన్ తో కిందకి వస్తుంది, ఇది యాక్సలరేషన్ తో పైకి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం దీనిలో టెన్షన్ ఇది మాస్ లెస్ ఫ్రిక్షన్ లెస్ కాబట్టి రెండు పక్కల టెన్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. సో టెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? m1 కి టెన్షన్ ఫార్ములా చెప్పండి. T is equal to ఇది కిందకి వస్తుంది g minus a. m1 times g minus a. లిఫ్ట్ కిందకి వస్తే m1 times g minus a. అదే m2 కి it is going upward. Lift is going upward. అప్పుడు ఏం ఇవ్వాలి? m2 into g plus a. m2 into g plus g plus a. రెండు సేమ్, ఈ టెన్షన్ రెండు సేమ్ థ్రెడ్ లో ఉంది, ఆ సేమ్ స్ట్రింగ్ లో ఉంది. సో రెండు ఈక్వేట్ చేయండి, ఏ వస్తుంది m1g minus m1a is equal to m2g plus m2a. సో ఇదంతా లేకుండా ఏని ఇంకా సింపుల్ గా ఎలా రాయొచ్చు ఎవరైనా చెప్తారా? a is equal to net force by total mass in the system. నెట్ ఫోర్స్ అని చెప్పండి. m1g యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, m2g ఇప్పుడు ఈ తాడి మీద చూస్తే ఇది కిందకి ఆపోజిట్ లో ఉన్నాయా సపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాయా? ఆపోజిట్ లే సార్. సో ఇది పర్టికులర్ అయితే ఇదేమో ఆపోజిట్ లో లాగుతుంది, డైరెక్షన్స్ కిందకున్నా కానీ ఇదేమో దీన్ని పైకి లాగుతానికి చూస్తే ఇదేమో కిందకి లాగుతానికి చూస్తుంది. సో ఆపోజిట్ లో యాక్ట్ చేస్తాయి. సో నెట్ ఫోర్స్ ఏంటంటే వర్టికల్ గా ఉంటే మొత్తం ఫోర్స్ వస్తుంది m1 minus m2g by total mass m1 plus m. నువ్వు ఇప్పుడు దీన్ని కింద దాన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే వచ్చేది కూడా అదే. ఈ ఏది ఇది తీసుకెళ్ళు, ఇది తీసుకొస్తే m1 plus m2a is equal to m1 minus m2g. So a is equal to m1 minus m2g by m1 plus m2. సో టెన్షన్ రాయడం అయితే సో టెన్షన్ ఎంత వస్తుంది? ఏని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2m1 m2g by m1 plus m2 ఎంత వస్తుంది? టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అంటే చూడండి, టెన్షన్ అంటే నథింగ్ బట్ రీడింగ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. నేను కనుక ఇక్కడ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ పెడితే ఇక్కడ 10 kgs ఇక్కడ 5 kgs పెట్టా, అది 10 kg చూపించదు, 5 kg చూపించదు. ఎంత చూపిస్తుంది? ఈ రీడింగ్ చూపిస్తుంది. స్ట్రింగ్ లో ఎంత టెన్షన్ ఉంటుందో టెన్షన్ ని రీడింగ్ గా చూపిస్తుంది. స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏం చేస్తుంది? టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ read by స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎలాడేస్తే వాడు అడుగుతూ ఉంటాడు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ రీడింగ్ ఎంత అని. ఇది రెస్ట్ లో ఉంది అనుకో, 2 10 అనుకో, స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ లో 10 చూపిస్తుంది. అలా కాకుండా ఇది 10 ఇది 5 అనుకో, రీడింగ్ 10 కి 5 కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సిస్టమ్ రెస్ట్ లో ఉన్నది యాక్సలరేట్ అవుతుంది ఆ టెన్షన్ ని. టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ అదే టెన్షన్ ఇన్ ద పుల్లీ, స్ట్రింగ్ అటాచింగ్ పుల్లీ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? ఇటు టీ ఇటు టీ, సో 2t. ఓకేనా? టెన్షన్ ఇన్ ద పుల్లీ, స్ట్రింగ్ అటాచింగ్ ద పుల్లీ, టెన్షన్ ఇన్ పుల్లీ 4m1 m2 by m1 plus m2g. సో వీటిని నేను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కాకపోతే ఈజీగా రాయాలంటే నెట్ ఫోర్స్ రాసేటప్పుడు చూడండి, వర్టికల్ గా ఉన్నప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. టెన్షన్ 2m1 m2g by m1 plus m2. టెన్షన్ ఇన్ పుల్లీ is 4m1 m2 by m1 plus m2g. దీన్ని అట్వుడ్ మెషిన్ అంటాం. రాసుకోండి. దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా రాయాలి, నెట్ ఫోర్స్ రాసేటప్పుడు వేరే టెక్నిక్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. ఒకసారి రాయండి. సో టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ ఎందుకు అలవాటు ఉండాలంటే దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఇన్ 9th క్లాస్. ఎట్వుడ్ మెషిన్ 9th క్లాస్ లో ఉంది. సో చదవటం అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కాదు. టెక్స్ట్ బుక్
ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ దాకా చదవాలి. అయిపోయిందా? Yes sir, completed. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం, నెట్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు వర్టికల్ గా ఉంటే ఏం చేస్తావు, సో పుల్లి నుంచో దేనో దాని నుంచి అలాడుతూ ఉంటుంది. ఇది వర్టికల్ గా ఉంటే ఏం రాస్తావు, ఫోర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఇక్కడ m1g, ఇదేనా? అదే కనుక ఇది హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉంది, అప్పుడు ఇక్కడ దీనికి అటాచ్ అయిన థ్రెడ్ కి ఇది ఏమన్నా ఫోర్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందా? ఇక్కడ ఫోర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత, ఇందాక నెట్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక పుల్లి నుంచి అలాడుతుంది అనుకుందాం, ఇక్కడ m2 ఉంది. సో ఇక్కడ m1g ఏమన్నా దీన్ని లాగటం కానీ ఏం చేస్తుందా? ఏమీ చేయదు. m2g మాత్రం ఈ మొత్తం సిస్టమ్ కిందకి లాగుతుంది. m1 నుంచి కంట్రిబ్యూషన్ అంత ఇందులోకి 0, అంతేనా? సో హారిజాంటల్ గా ఉంటే 0 ఉండాలి, వర్టికల్ గా ఉంటే ఫుల్ ఫోర్స్, దాని గ్రావిటీ మొత్తం యాక్ట్ చేయాలి. మరి అలా కాకుండా ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఉంది, సో నేను దీన్ని పుల్లీ సిస్టమ్ ద్వారా ఇది m1. సో ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, ఇక్కడ m1 కంట్రిబ్యూట్ చేసే ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? వర్టికల్ గా ఉంటే m1g కావాలి, హారిజాంటల్ ఉంటే 0 కావాలి. ఇలా ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఉంది, ఎంత ఉంటుంది? L1g cos theta. కాసా సైనా? మీకు కనుక ఇంక్లైన్ ప్లేన్ సరిగ్గా తెలిస్తే దీనికి నార్మల్ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది, m1g cos ఆల్ఫా, ఇది m1g sin ఆల్ఫా. సో ఇక్కడ కంట్రిబ్యూషన్ m1g sin ఆల్ఫా. సింపుల్ గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, ఆల్ఫా 90 అయితే వర్టికల్ గా అవుతుంది, అంతేనా? దీన్ని ఎలా తీసుకొచ్చి 90 చేస్తే అప్పుడు ఎంత అవ్వాలి, m1g అవ్వాలి. ఆల్ఫా 0 అయినప్పుడు అంటే హారిజాంటల్ అయిపోతుంది, అప్పుడు f0 అవ్వాలి. సో m1g sin ఆల్ఫా. సో కంట్రిబ్యూషన్స్ ఇలా తీసుకోవాలి. నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్ రాస్తే చాలు, సిస్టమ్ లో ఉన్న మాస్ సింగిల్ థ్రెడ్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఆ థ్రెడ్ కనుక 4-5 సార్లు తిప్పాడు అనుకో, అది కన్స్ట్రైంట్ ఈక్వేషన్స్ అక్కడ మారుతాయి. అవి ఎలాగనేది తర్వాత చూద్దాం. ప్రజెంట్ వర్టికల్ గా ఉంటే m1g, హారిజాంటల్ ఉంటే 0, ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఉంటే m1g sin ఆల్ఫా. అలాగే పైకి వెళ్తుంటే m1g ప్లస్ a టెన్షన్, కిందకు వస్తుంటే m1g మైనస్ a. ఆ టెక్నిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్విడ్ మెషిన్ గుర్తుంది కదా, m1 మైనస్ m2g బై m1 ప్లస్ m2 యాక్సలరేషన్, టెన్షన్ 2m1 m2g బై m1 ప్లస్ m2. వీటిని యూజ్ చేసి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. రాసుకోండి. ఇది చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు, జస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటనేది తెలియాలి. ఓకేనా? సో 56th క్వశ్చన్ చూడండి. క్విక్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫైండ్ ది యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడే చెప్పే టెక్నిక్, నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్. నెట్ ఫోర్స్ ఏముంటుంది, హారిజాంటల్ గా ఉంది, ఏమీ కంట్రిబ్యూట్ చేయదు. 7g నుంచి ఏముండదు, 3g ఒకటే యాక్ట్ చేస్తుంది. సో m2g బై m1 ప్లస్ m2, అంతేనా? మీటర్ పర్ సెకండ్. సో 3 into 10 by 10, సో 3 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. దానికి FBD గీయొచ్చు సింపుల్ గా అయితే, ఇప్పుడు చెప్పిన దాని టెక్నిక్. నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో కిందకి ఏం ఆలాడితే అవి మొత్తం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. m1 and m2 is hanging, so m1 plus m2g by total mass m1 plus m2 plus m2. m1 plus m2 ఎంత,
14 కింద 14 plus 2 16 7g/8 ఓకేనా నెక్స్ట్ a constant force mg/2 is applied on a block సో ఇక్కడ చూడండి యాక్సలరేషన్ ఏమవుతుంది m2g యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్ దీనికి ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అంతేనా ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ఎంత అప్లై చేశాడు m2g/2 బై టోటల్ ఫోర్స్ ఎంత m1 + m2 సో m2g/2 m1 + m2 ఓకేనా ఇక్కడ m2g కిందకి వెళ్ళాడుతుంది m2g/2 అనేది ఆపోజిట్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది అది సపోర్ట్ చేస్తే ప్లస్ రాసేవాళ్ళం అపోజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్ రాదు నెట్ ఫోర్స్ బై టోటల్ మాస్ ఇన్ ద సిస్టమ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఎందుకు రెండింటికి FBD గీయండి the pulley and the stringer calculate the tension in the string 59 సో ఈ 1 kg బ్లాక్ ఏమవ్వాలి ఎలా అవుతుంది టెన్షన్ పైకి ఉంటుంది కిందకి యాక్సలరేట్ అవుతుంది అనుకుంటే P is equal to m1 అని రాసుకోండి m1 g minus a సో ఇటు పక్కన ఉంది ఏమవుతుంది హారిజాంటల్ గా ఉంది దీని మీద ఓన్లీ టెన్షన్ ఉంది టెన్షన్ వలన దీనికి ఎంత యాక్సలరేషన్ ఉందో దానికి కూడా అంతే యాక్సలరేషన్ ఉండాలి a తో ముందుకు రావాలి సో T is equal to m2 times a అంతేనా సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి m1 g minus m1a is equal to m2a so a is equal to m1g by m1 plus m so acceleration is equal to g/2 ఇప్పుడు వాడు అడుగుతుంది ఏంటి టెన్షన్ సో టెన్షన్ is equal to m2 g/2 ఫైండ్ న్యూటన్ ఓకేనా ఇక్కడైనా వర్క్ చేస్తుంది అది a is equal to net force by total mass స్ట్రింగ్ ఒకే దాని నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి ఓకే టెన్షన్ is equal to ఇక్కడ ఓన్లీ ఫోర్స్ ఏంటి టెన్షన్ వల్ల నైట్ మూవ్ అవుతుంది ఓకేనా 60th that is nothing but Atwood machine the tension in the string is the force exerted by clamp on the pulley is tension in the string ఏమవుతుంది 60th Atwood machine tension is equal to 2m1 m2 by m1 plus m2g ఎంత వచ్చింది 2 into 300 600 by 900 into g ఎంత అయింది లేకపోతే 9.8 సో 3 times 200 times గ్రామ్స్ లో ఉందా సో into 10 power minus 3 ఎంత వస్తుంది 2 2s 4 సో 9.8 రాసుకుంటే 3.9 న్యూటన్స్ వస్తుంది ఓకేనా the force exerted by the clamp on the pulley is 2t ఎంత అని అడుగుతున్నాడు 2t is double of this one actually అక్కడ వాల్యూ అలా 2t is equal to ఎంత అవుతుంది 8 or 7.8 న్యూటన్స్ అలాగే the distance traveled by the block in the first 2 seconds distance traveled కావాలంటే a కావాలి a is equal to m1 minus m2g by m1 plus m 300 by 900 into z z by 3 so distance traveled is equal to half gt square half at square so 1 by 2 a is g by 3 t ఎంత 2 seconds అడిగింది వాడు so 4 2g by 3 2g by 3 అంటే this is almost equal to 6.5 meters 20 by 3
So all of the above are correct. 60th question, it is completely about Atwood machine. Next, two unequal masses 1 kg 2 kg are connected by an extensible light string passing over a smooth pulley as shown in figure. A force 20 newtons is applied on 1 kg block. So ఇక్కడ నెట్ ఫోర్స్ ఏంటో చూడండి. నెట్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, ఇటు పక్కకి 20 న్యూటన్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది 2g, ఇటు పక్కకి 1g + 20 30 న్యూటన్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో 30 - 20 బై టోటల్ మాస్ ఎంత సిస్టమ్ లో 3 kg. సో 10/3 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా. నెట్ ఫోర్స్ నార్మల్ గా అయితే m2g - m1g రాస్తావు, ఫోర్స్ m1g సైడ్ కి యాక్ట్ చేస్తుంది. So it will be moving in force direction. Next, A1 enta, A1 is equal to net force enta 2mg - mg, mg by ikkada mass enta m, so g. Ade A2 lo force same 2mg - mg, mg by mass enta ikkada 3m, so g/3. So A1 is greater than A2. So A1 is greater than A2. Next is called Atwood machine. So Atwood machine lo tension formula into tension is equal to 2m into m by m plus m times z. What ఏం చెప్పాడు, m is much larger than m. ఎంత అవుతున్నప్పుడు టెన్షన్, ఈ m అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ m నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. 2m into m by m times z. సో టెన్షన్ is equal to 2mg. ఓకేనా. m చాలా ఎక్కువైనప్పుడు ఇది నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చా, m plus m ని ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు m అని రాసుకోవచ్చా. సో ఇది టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. వాడు అడిగిందంటే చూడండి, tension in the string suspended from the ceiling. Pulley lo tension enta, tension in pulley will be 2t, so 4mg. Okay na. What adigina question, tension in the pulley string, ikkada indulo ఎంత tension ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. ఇందులో టెన్షన్ అయితే 2mg, సో tt కలిపితే 2t అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. In the adjacent figure, the tension in the string is m1 m3, equal weights are m2. సో ఏమవుతుంది, అది బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంది. నువ్వు ఏ m1 తీసుకున్నా m3 తీసుకున్నా ఇది మూవ్ అవట్లా, టెన్షన్ పైకి ఉంది. m1 రాసుకో, m1g ఎందుకు ఉంది. సో ఇది రెస్ట్ లో ఉందంటే t should be equal to m1g. సో that is equal to 10 into 10, 100 newtons. సిస్టమ్ రెస్ట్ లో ఉంది, రెండు పక్కల సేమ్ మాస్ అలాడుతుంది. సో నెట్ ఫోర్స్ 0. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. వెయిట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 3 kg. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 - 20/3. సో 12/3, దట్ ఈస్ 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో ఆ సిస్టమ్ మొత్తం 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తో వెళ్తుంది. టెన్షన్ ఎటు పక్కన అడిగాడు చూడండి. The strings shown in figure are called. Find the force exerted by 20 cm part of the rod on the 10 cm part. So ఏం లేదు, 10 cm ఉన్న బ్లాక్ గా 20 cm బ్లాక్ గా వస్తుంది. ఇది 3 kg కాబట్టి ఇది 1 kg బ్లాక్, ఇది 2 kg బ్లాక్. దీనికి ఇటు పక్కన 32 న్యూటన్స్ ఉంది. సో ఇది నెట్ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంది, 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వెళ్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ టెన్షన్ కావాలి. ఈ టెన్షన్ ఏం చేస్తుంది, దీన్ని అపోజ్ చేస్తుంది. దీని FPD తీసుకున్నాం 2 kg అండి.
32 newtons tension causes 2 kgs to go with an acceleration of 4 meter per second square. So 32 newtons ఎక్కువ t కన్నా 32 minus t is equal to net force mass into acceleration 2 into 4. So t is equal to 32 minus 8 24 newtons. So the tension or the force exerted by 2 kg on 20 centimeter on 10 centimeter is 24 newtons. Okay na? సార్ బోర్డు క్లియర్ గా లేదు సార్. అది లైట్ గా ఉంది సైడ్ మార్కర్. ఓకేనా ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి 66 చూడండి అంతకు ముందు చేసింది mg లిఫ్ట్ అవ్వాలంటే వీడు ఎంత అవ్వాలి m టైమ్స్ g ప్లస్ a is equal to mg a ఎంత చూడండి ఎంత వచ్చింది a 66 66 to 70 చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది ఆల్రెడీ చూసాం దాన్ని ఏ కనుక్కోమన్నాడు అంతే అంతకుముందేమో ఇస్ క్లైంబింగ్ విత్ an acceleration a అనుకుంటే m times g plus a is equal to mg. సో a is equal to a కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇలా తీసుకెళ్ళు mg by m minus g. So g by t రాసేసి m by m minus 1 acceleration. అంతే acceleration ఉంటే block will get lifted up. నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ దానిలో కన్స్ట్రైంట్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఇది m1 m2. సో దీనిలో ఒక మీటరు లెంగ్త్ ఫ్రీ అయింది అనుకో సపోజ్ ఇందులో x అనే లెంగ్త్ ఫ్రీ అయితే m1 లో ఇక్కడ x ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది పూర్తిగా x ఇది కిందకి వస్తుంది x/2 కిందకి వస్తుంది. సో నేను x/2 ఇస్తా ఇటు పక్కకి x/2 ఇటు పక్కకి x/2 ఇది కిందకి వస్తుంది అంతేనా. ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ బై x/2 హియర్ x/2 హియర్. అంటే దీని యాక్సలరేషన్ a1 ఉంటే
దీని యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటుంది? a2 a1/2 అంతేనా? a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1/2 అంతేగా. ఇది హాఫ్ వెళ్తుంది, ఇది 1 మీటర్ వస్తే ఇది హాఫ్ వెళ్తుంది. సో a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1/2 ఆర్ a1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a2. సో ఇది 1 మీటర్ కిందకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ నుంచి 2 మీటర్స్ రావాలి. సో ఇది డబుల్ ట్రావెల్ చేయాలి. సో a1 షుడ్ బి 2 టైమ్స్ ఆఫ్ a2. దీన్నే కన్స్ట్రైంట్ ఈక్వేషన్ అంటారు. సో ఈ తాడు ఇది 1 మీటర్ కదిలి, ఇది 2 మీటర్స్ కదిలితే కానీ ఇది 1 మీటర్ కిందకి రాదు. సో ఇది డబుల్ ఉండాలి దీని మీద. ఇది a2 అనుకుంటే దీనికి డబుల్ ఉంటేనే అది ముందుకు సరిపోతుంది. ఓకేనా? చూడండి. సో దేనిలో ఫోర్స్ ఎక్కువ ఎగ్జర్ట్ చేయాలి అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ టైం బ్లాక్ మీద నువ్వు టెన్షన్ టీ అప్లై చేసావు అనుకో, నువ్వు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ దీనిలో ఉన్న టెన్షనే నువ్వు అప్లై చేసిన ఫోర్స్. నువ్వు ఎంత టెన్షన్ ఫోర్స్ అప్లై చేసావో అదే టీగా వెళ్తుంది. అదే రెండో బ్లాక్ లో చూడండి, సెకండ్ బ్లాక్ లో నేను టీ అప్లై చేశాను అనుకో, దీనిలో అన్ని చోట్ల టీ ఉంటుంది. 2 సైడ్ టీ కాబట్టి దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది? 2t అప్లై అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎక్కువ అప్లై చేయాలి, ఇక్కడ ఎక్కువ అప్లై చేయాలి. సేమ్ మాస్ ఉంది అనుకో రెండిట్లో, ఈ మాస్ లిఫ్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ 100 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ 15 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే చాలు, 100 న్యూటన్స్ లిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 2t. So assume pulleys and strings are light, in which case he has to exert more force. In first one he has to exert more force. Okay na? Next 69th చూడండి. Consider the situation shown in figure. Both the pulleys and strings are light and all surfaces are frictionless. So hanging part M చూడండి, దానిలో ఏమవుతుంది? టెన్షన్ T ఉంటుంది, mg యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, మొత్తం సిస్టమ్ యాక్సిలరేషన్ A తో కిందకి రావాలి. అంతేనా? A తో కిందకి వస్తే టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m టైమ్స్ g మైనస్ e. అదే హారిజాంటల్ దాని మీద చూడండి, ఈ బ్లాక్ 2m మీద ఎంత టెన్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది? తాడు ఇటు పక్కన ఉంది, ఇటు పక్కన ఉంది, టెన్షన్ T. సో దీని మీద ఎంత టెన్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది? 2m మీద ఎంత టెన్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది? రెండు పక్కలు పట్టుకుని లాగుతున్నావు, ఎంత అవుతుంది? 2t. 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీనికి ఏమి గ్రావిటేషనల్ కాంపోనెంట్ లేదు, హారిజాంటల్ కాబట్టి. ఇంకోటి, ఇప్పుడు m కనుక a అనే డిస్టెన్స్ కదిలింది అనుకో కిందకి, m 1 మీటర్ కిందకి కదలాలంటే 2m ఎన్ని మీటర్స్ కదలాలి? కొన్ని 2m 1 మీటర్ ముందుకు జరిగింది అనుకో, హారిజాంటల్ మీద ఉంది. ఫస్ట్ కన్స్ట్రెయింట్ a1 a2 కి రిలేషన్ రాయాలి. సో ఇక్కడ m ఉంది, ఇది 1 మీటర్ ముందుకు వచ్చింది, వస్తే ఇటు పక్కన 1 మీటర్ లూజ్ అవుతుంది, ఇటు పక్కన 1 మీటర్ లూజ్ అవుతుంది. ఇది మొత్తం కలిపి కింద ఈ ఏలాడే పార్ట్ ఏమవుతుంది? ఇది 2m బయటకు వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? దీన్ని a1 అని రాసుకున్నాం అనుకో, a1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ a2. అంతేనా? దీనికి డబుల్ ఉండాలి. సో నువ్వు ఇక్కడ ఏం రాస్తే ఇక్కడ m ఉండాలి, ఇది a/2 తో కదులుతుంది. సో 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2m ఇంటూ a/2. సో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ma/2. సో ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేయండి,
మీకు కావాల్సింది. ఓకేనా? కన్స్ట్రైంట్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇది. కన్స్ట్రైంట్ ఈక్వేషన్. సో ఇది 1 మీటర్ కదిలితే 1 మీటర్ 2 మీటర్స్ లూజ్ వస్తుంది. సో a1 is equal to 2 times of ఇటు కిందకి వచ్చేది a1 అనుకున్నాం. సో a1 is equal to 2 times of a2. ఇది a అయితే ఇది a/2 అవుతుంది. ముందు కన్స్ట్రైంట్ రాయాలి, తర్వాత ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవాలి. సో ఆ టీ రెండు ఈక్వేట్ చేయండి. ma/2 is equal to mg minus ma. సో అది వస్తే 3ma/2 is equal to mg. So a is equal to 2g/3. So దీని యాక్సలరేషన్ 2g/3, దీని యాక్సలరేషన్ g/3. f 2m. f m is 2g/3. So ఏమేమి ఇచ్చాడు చూడండి. The acceleration of mass m is 2g/3. The tension in the string is tension. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ రాస్తే ఎంత వస్తుంది? T is equal to ma/2. So mg/3. am రాయాలి అక్కడ. a ఎంత? 2g/3. So mg/3 tension. The force exerted by clamp on the figure is. సో ఇందులో టెన్షన్ ఎలా ఉంది? ఈ క్లాంప్ మీద ఇది t 90 degrees లో ఉంది, √2t. సో √2mg/3. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఆర్ కరెక్ట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ కన్స్ట్రైంట్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. a1 కి a2 కి రిలేషన్ ఏంటి, తర్వాత ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ గీస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో మీరు 8th క్లాస్ లో నేర్చుకున్నంత పోటీ పడుతున్నారు ఎగ్జామ్ కి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టాట్ టు 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ ఇయర్ 2 years బ్యాక్ 8th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ చెప్పాము, వాళ్ళు ఇవన్నీ చేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. సో ఏ కి బి కి రిలేషన్ ఏంటి? ఏ 1 మీటర్ కిందకి వస్తే బి ఎన్ని మీటర్ల పైకి వెళ్తుంది? కొన్ని బి 1 మీటర్ పైకి వెళ్ళింది అనుకో, ఏ 2 times. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బి ఈస్, యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ 2 times of acceleration of b. సో A की FBD గీయండి. టెన్షన్ T యాక్ట్స్ అప్వర్డ్స్. సో 4 kg కిందకి వస్తుంది అనుకుంటే 4g యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, is going downwards with 8. T is equal to 4 times of g minus a. అదే B కి రాస్తే B కి ఏముంది? రెండు పక్కల తాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి 2t, 5g యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్. ఇది A తో కిందకి వస్తే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ b ఎంత అనుకున్నాం? a/2. అంతేనా? ఇక్కడ 2a కాదు, ఇది a తో కిందకి వస్తుంటే ఇది a/2 తో పైకి వెళ్తుంది. సో పైకి వెళ్ళేటప్పుడు 2t is equal to 195 times of g plus a/2. రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయండి 1 and 2. లేదంటే 2t రాసుకుని 2t ఏమవుతుంది? 8 times of g minus a is equal to 5 times of g plus a/2. minus 8 వస్తే minus 16 plus 5 21 g/2 na 5g 8g 3g 8a plus 5a/2. So 16a 21 a/2 is equal to 3g. So a is equal to 2g/7. ఏంటి యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ a? వాడు ఏమడిగాడు? ఇన్ కేస్ a the acceleration of block a is 2g/7 downward. కరెక్ట్. ఫస్ట్ b. What about b?
సో ఫస్ట్ కన్స్ట్రైంట్ ఈక్వేషన్ రాయాలి, తర్వాత ఎఫ్బిడిఎల్ తీసుకుంటే వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ది, సో ఏ 1 మీటర్ ముందుకు వస్తే బి ఏమవుతుంది, 1/2 మీటర్ వెళ్తుంది. అంటే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బి. సో ఇప్పుడు ఏ ముందుకు వస్తే ఏ మీద ఏం యాక్ట్ చేస్తుంది, టెన్షన్ ఒకటే యాక్ట్ చేస్తుంది. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇది ఏ అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ 2 ఇంటూ ఏ, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. అదే బి తీసుకుంటే బి a/2 తో కిందకు వస్తుంది, అంతేనా. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బి ఈజ్ a/2, 5g యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, 2t యాక్టింగ్ అప్వర్డ్స్, 2t కిందకి 5g. సో 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5g ప్లస్ a/2. సో ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేయి, 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు t2a, 5g ప్లస్ 5/2a. ఇటు పక్క వస్తే 3/2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5g. సో 10g/3, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10g/3. 13 ఉంది, కిందకి వెళ్తుందా పైకి వస్తుందా, కిందకి వస్తుంది మైనస్. ది మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్ మైనస్ కాబట్టి ఇది పక్క వస్తే ప్లస్ వస్తుంది. సో 13. సో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10g/13. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్ రాయాలి, తర్వాత ఎఫ్బిడి గీయాలి. సిలో చూడండి, ఇప్పుడు ఏ కనుక 1 మీటర్ పైకి కదలాలంటే బి ఎంత కదలాలి, 1/2 మీటర్స్ కదులుతుంది. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ బి. అన్నిటిలో సేమ్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్. సో బి కి ఏ కి ఎఫ్బిడి గీయండి ఫస్ట్. ఏ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్ విత్ ఏ, సో టెన్షన్ యాక్ట్స్ అప్వర్డ్స్, 2g యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్స్. సో టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ g మైనస్ a. అదే బి గీస్తే బి కి పైకి టెన్షన్ 2t, యాక్సలరేషన్ పైకే ఉంటుంది a/2, 1g యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో 2t ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ప్లస్ a/2. మీకు ఇక్కడ t ని 2t రాసుకో, 4 టైమ్స్ ఆఫ్ g మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు g ప్లస్ a/2. సో ఒక g క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 3g ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4a ప్లస్ a/2 ప్లస్ 9a/2. సో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2g/3. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్ రాయాలి, ఏ కి బి కి యాక్సలరేషన్ రిలేషన్స్ ఏంటి రాసి, తర్వాత టెన్షన్ అది పైకి వెళ్తుందా కిందకి వెళ్తుందా, టెన్షన్ ఎంత యాక్ట్ చేస్తుంది. లిఫ్ట్ గోయింగ్ అప్వర్డ్ అయితే ఒకటి రాస్తాం, గోయింగ్ డౌన్వర్డ్, ఆ రెండు టెన్షన్లు ఈక్వేట్ చేస్తాం. నువ్వు రాయాల్సింది ఇది మర్చిపోకూడదు, రెండింటికి ఏ రాయకూడదు. ఒకటి ఏ ఉంటే ఒకటి 2a ఉండాలి. ఇది ఏ అనుకుంటే ఏబి ఏమవుతుంది, a/2 అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాయి సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా రాస్తాం. So next, the acceleration of each block is, acceleration ఎలా రాస్తావు, acceleration is equal to net force. వర్టికల్ గా ఉంది, మొత్తం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో m2g ఏమొస్తుంది, m2g మైనస్ ఓకే m1g sin ఆల్ఫా. ఆల్ఫా ఎంత ఇచ్చాడు 30,
by m1 plus m2. m2 ఎంత 6 kgs 6g 6 into 10 minus m1 4 4 into 10 into sin alpha sin 30 1 by 2 by m1 plus m2 ఎంత 10 60 minus 20 40 by 10 4 meter per second square. Next, the acceleration of system is, so ఇక్కడ m1g కి డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ చేస్తుంది, m2g sin alpha m1 వైపు ఉందా m3 వైపు ఉందా, m2 వైపు ఉంది. Acceleration is equal to m1g plus m2g sin alpha minus m3g by m1 plus m2 plus m3. m1 plus m2 plus m2 ఎంత అవుతుంది? m1 ఎంత ఇచ్చాడు 10, g బయట పడేయండి, 10 ప్లస్ m3 m2 4 4 sin alpha అంటే 4 into 1 by 2 minus m3 is 2, so plus or minus 10 plus 4 plus 16, so this is 5g by 16, 5g by 8. Next 73rd ఏమొస్తుంది? ఒకటి ఆల్ఫా ఒకటి బీటా అనుకో, సో a is equal to m1 రెండు మాసులు సేమ్, సో mg sin alpha minus sin beta by m1 plus m2 2 kgs. సో sin alpha ఎంత? ఒకటి 3 by 5 ఒకటి 4 by 5, సో mg times mg by 2 times 4 by 5 minus 3 by 5, that is 1 by 5. m1 ఇచ్చాడు g by 10, g 10 అని రాసుకుంటే g by 10. So the acceleration of the blocks is g by 10. Okay na? సెవెంటీ ఫోర్ రెండు g sin alpha తో కిందకు వస్తా ఉంటాయి. ఆల్ ద సర్ఫేసెస్ స్మూత్, సో ఫోర్స్ బిట్వీన్ మాసెస్ ఏముండదు, బోత్ a and b ఆర్ ఫాల్స్. రెండు ఒకే యాక్సలరేషన్ తో కింద వస్తే ఒకదానికి ఒకటి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఏమి ఉండదు. సో బోత్ a and b ఆర్ ఫాల్స్, a and b ఆర్ ఫాల్స్. A trolley is being self-pulled on an inclined plane. సో అక్కడ డయాగ్రామ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. అదేంటంటే వాడికి మొత్తం 3 టైమ్స్ లింక్ అవుతుంది. ఇలా వచ్చి ఇది ఒకటి, సో ఇందులో టెన్షన్ ఒకసారి, ఈ టెన్షన్ ఒకటి పుల్ చేస్తుంది, ఈ టెన్షన్ ఈ టెన్షన్, టోటల్ వాడి మీద ఎంత టెన్షన్ ఉంటుంది? 3t ఉంటుంది. వాట్ t ఎంత అప్లై చేశాడు? 250. t is equal to 250 న్యూటన్స్. వాడి మీద టోటల్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎంత? వాడిని కన్సిడర్ చేస్తే వాడి మీద 3t ఉంది, వెనక్కి వాడి వెయిట్ ఎంత? 100 kg ఉంది, ఇన్క్లైన్ ప్లేన్ మీద ఉంది. సో m1g sin alpha, సో ఎంత అవుతుంది? m1g sin alpha 100 into ఇది 500 న్యూటన్స్, ఇటు పక్కకి 750 న్యూటన్స్. సో వాడి యాక్సలరేషన్ ఎంత? యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్ 750 minus 500 by వాడి మాస్ ఎంతో అది రాయండి, 100 kgs. సో 250 by 100 2.5 meter per second. ఓకేనా?
Next, two blocks each having mass m rest on frictionless surface as shown in figure. The pulleys are light and frictionless, and m is on the incline, is allowed to move down. Then find the tension in the string. ఇందుకే దాని మీద నెట్ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటుందో the acceleration is equal to mg sin theta by 2m. So g sin theta by 2. So tension in the string and the tension వల్ల m అనేది a తో కదులుతుంది. So tension in the string is nothing but ma. So mg sin theta by 2. Tension in the string is mg sin theta by 2. Okay na? A particle of mass 0.3 kg is subjected to a force minus kx, with k is equal to spring force 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point where x is equal to elongation is 20 centimeters? So f is equal to ma. Ma is equal to minus kx or plus kx. A కావాలి. A is equal to kx by m. K ఎంత ఇచ్చాడు 15, x 0.2, mass 0.3. So 2 by 3, 3 ఒకసారి పోతుంది. ఎంత వస్తుంది? 30 by 10 meter per second. Next 78. ఇందుకే సిరీస్ లో ఉందా ప్యారలల్ లో ఉందా? నెక్స్ట్ ది what will be the initial acceleration? Force చూస్తే force is equal to నువ్వు x elongate చేస్తే k1 x అవుతుందండి, k1 plus k2 times x. ఓకేనా? బ్లాక్ ని ఒకటేమో లాగుతుంది, ఒకటేమో పుష్ చేస్తుంది. సో k1 plus k2 x, ma is equal to k1 plus k2 x. So a is equal to k1 plus k2 x by m. Okay na? Simply the springs are in parallel. A block of mass m is connected to another block of mass m by a spring of spring constant k. Okay. Initially the blocks are at rest and the spring is unstaged. Then a constant force F starts acting on the block of mass m. Find the force on the block of mass m. So acceleration ఏమవుతుంది? Acceleration is equal to net force by total mass. So ఇది acceleration. ఈ acceleration ఉంటే ఇప్పుడు ఈ acceleration తో మూవ్ అవ్వాలంటే దీని మీద ఎంత ఫోర్స్ ఉండాలి? ఫోర్స్ ఆన్ block m is equal to m times e. M times f by m plus. Last one. M times f by m plus. Okay na? సింపుల్ గా స్ట్రింగ్ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో నార్మల్ స్ట్రింగ్ అంతే, ఎలాంగేషన్ లేకుండా ముందుకు వెళ్తుంది. ఆప్షన్ అది లేదు. ఆప్షన్ వాడు తప్పించాడు. mf by m plus mf by రివర్స్ రాసుంటాడు ఫస్ట్ ఆప్షన్. వాడు యాక్చువల్ గా ఇది f అని చెబితే ఈ f ఇలా వచ్చేది, అంతేనా? A constant force F starts acting on the block of mass m. ఇది F కాకుండా ఇక్కడ F అని ఇచ్చుంటే అప్పుడు ఆన్సర్ రివర్స్ లో వచ్చేది. వాడు పొరపాటున తప్పించాడు, ఆన్సర్ అది వస్తుంది.
two masses of 1 kg, 10 kg and 20 kg are connected by a massless spring as shown in figure. A force of 200 newtons acts on a 20 kg block. The acceleration of 10 kg block is 12 meter per second square. So ఏమవుతుందో చూడండి, యాక్సలరేషన్ ఏమవుతుంది, యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాక్సలరేషన్ ఇచ్చాడు, నువ్వు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఏం అవ్వాలి, F is equal to m1a m1a1 plus m2a2. సో 200 న్యూటన్స్ లో ఫస్ట్ దానికి ఎంత వెళ్ళింది, 20 into 8. సో 10 కి ఎంత ఉండాలి అన్నాడు. a2 ఎంత వస్తుంది, 40. a2 is equal to 4 meter per second. 200 లో 160 ఫస్ట్ దానికి ట్రాన్స్మిట్ అయింది, రిమైనింగ్ 40 న్యూటన్స్ సెకండ్ దానికి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో సెకండ్ దాని యాక్సలరేషన్ 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్, the string between the blocks of mass m and 2m, m కి 2m కి మధ్యలో ఉంది, massless and inexpensible. The system is suspended by massless spring as shown. The spring is cut. The magnitude of accelerations of mass 2m and m. So first వాడు చెబుతుంది ఈ స్ట్రింగ్ కట్ చేశాడు, ఇది కట్ చేస్తాం, అర్థమైందా. సో ఇది కట్ చేసామనుకో, ఈ m ఏమవుతుంది, దీని మీద ఏం ఫోర్స్ లేదు, ప్రీవియస్ గా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఏం ఫోర్స్ లేదు. సో ఇది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్. సో ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ m is z, అంతేగా, ఇది ఫ్రీలీ ఫాలింగ్. అదే దీనికి జస్ట్ కట్ చేయడానికి ముందు ఇది ఎంత బ్యాలెన్స్ అవుతుంది, స్ప్రింగ్ లో ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది, టెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది, టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిని సపోర్ట్ చేయాలి, 3mg ఉంటుంది. నువ్వు ఇది కట్ చేసావు, సో దీని మీద ఫోర్సెస్ ఏముంటాయంటే 3mg అప్వర్డ్స్, 2mg డౌన్వర్డ్స్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎంత 2m మీద, ఈక్వల్ టు 3mg మైనస్ 2mg, mg బై దీని మాస్ ఎంత 2m. సో ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ 2m is z by 2 upwards. Acceleration of m is z downwards. ఇది కట్ చేయగానే ఇది కింద పడిపోతుంది. కాకపోతే అప్పటిదాకా దీని మీద టెన్షన్ ఎంత ఉంది, 3mg ఉంది, అది అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఇమీడియట్ గా. ఇటేమో 2mg ఉంది, 3mg ఉంది, ఒకసారి జంప్ అయ్యి ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సార్ 80 దగ్గర క్వశ్చన్ లో 10 మాస్ కి 12 స్పీడ్ ఉంది, యాక్సిలరేషన్ 12 ఉంది కదా సార్. ఏంటది 80 క్వశ్చన్, అక్కడ క్వశ్చన్ లో మాస్ 10 ఉన్న దానికి 12 ఉంది కదా యాక్సిలరేషన్. మాస్ 10 ఉన్న దానికి 12 ఉంది సార్ యాక్సిలరేషన్. 12 ఇచ్చాడా, దానికి కనుక్కోవాలి సార్ మనం. ఓకే ఓకే, మనం రివర్స్ చేసావా. ఎస్ సార్. ఓకే, 200 న్యూటన్స్. సో మాస్ 10 కి 12 ఇచ్చాడు, 10 into 12 ప్లస్ m2 ఎంత 20 into 8. సో 20 into a2 is equal to 80. a2 is equal to 4 meter per second. సో కాన్సెప్ట్ అదే, జస్ట్ నెంబర్ లేదు. నెక్స్ట్, as shown in figure, just after the string is cut at point A, ఇది పాయింట్ A, ఇంకా m3 పైన అనుకుంటే the acceleration of mass m3 is z. సో ఏ దగ్గర కట్ చేస్తే m3 g తో కిందకు వస్తుంది, అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు, అంతేనా. కానీ m2 m1 కి the acceleration of mass m1 is 0, the acceleration of mass m2 is, m2 మీద బ్యాలెన్సెస్ రాయండి. m2 మీద ప్రీవియస్ గా ఎంత ఉంటుంది, పైకి ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఫస్ట్
M1 M2G. M1 plus M2G. ఇప్పుడు ఏం చేసావు? ఇది పక్కన టెన్షన్ 0 అయిపోవాలి. సో దీని మీద M2G మాత్రం కిందకి యాడ్ చేస్తుంది. కిందకి M1G యాడ్ చేస్తుంది. M1G యాడ్ చేస్తుంది. నువ్వు ఆ థ్రెడ్ కట్ చేస్తే టెన్షన్ 0 అయిపోవాలి. సో కింద టెన్షన్ ఉంది కానీ పైకి ఏం లేదు, ఇది 0 అయిపోతుంది పైకి. థ్రెడ్ కట్ చేయగానే ఇటు పక్కన టెన్షన్ 0 అయిపోతుంది, కానీ కిందకి ఏముంటుంది? M1 plus M2G కిందకి యాడ్ చేస్తుంది. M1 plus M2. సో యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది? M2A is equal to M1 plus M2G. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ M2 is equal to M1 plus M2G by M2. అదే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ 1 ఏ ఉంటుంది. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ 1 0 అవుతుంది. 1 మీద ఎలాంటి ఫోర్స్ ఉండదు. పైకి M1G ఉంది ఇందాక కూడా, ఇప్పుడు కూడా అదేమి థ్రెడ్ కట్ అవ్వలేదు కాబట్టి M1G పైకి ఉంటుంది, M1G కిందకి ఉంది. సో నెట్ యాక్సలరేషన్ 0. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ M1 is 0, M2 is M1 plus M2G by 2, G by M2. Acceleration of 3 is G. So all of the above are correct. All of the above are correct. Next, spring balance. నువ్వు 10 kgs weight వేసావు, నువ్వు ఎన్ని స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ తగిలించినా 10 ఏ చూపిస్తుంది, అంతేనా? నేను ఒక స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ మాస్లెస్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ తో వెయిట్ చూసాను, ఇంకో 10 kg. దీన్ని తీసుకొని ఇంకో స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ తో చూసినా మళ్ళీ 10 ఏగా వచ్చేది. సో రెండిట్లో రీడింగ్ 10 ఏ ఉంటుంది. సో బోత్ ద స్కేల్స్ విల్ రీడ్ 10 kg ఓన్లీ, ఎందుకంటే టెన్షన్ సేమ్. 84 ఎంత ఉంటుంది? 10 ఏ ఉంటుంది, అది రెస్ట్ లో ఉంది. ఎక్వర్డ్ మిషన్ రెస్ట్ లో ఉంది. సో టెన్షన్ ఎంత ఉంటుందంటే ఎటు పక్కన టెన్షన్ తీసుకున్నా 10G నే. సో 10 kg వెయిట్. అదే 85 చూడండి, అది ఎక్వర్డ్ మిషన్. టెన్షన్ ఫార్ములా D is equal to 2M1 M2 by M1 plus M2 times G. ఎంత వచ్చిందో చూడండి. 2 into 5 into 10 by 5 plus 10 into G. M1 M3. 20 by 3G. So 6.6G. Sir 2 M1 M3 కదండి సార్. M3. అదే M2 by M3 ఇచ్చింది, ఏది ఉంటే అది. ఎక్వర్డ్ మిషన్ ఫార్ములా రాయించాలి. నెక్స్ట్ ది స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ లో 2T చూపించాలి. సో 2T is equal to 4M1 M2 by M1 plus M2. ఎంత వస్తుంది? 4 times 1 into 5, 1 plus 5 into 3. 10 by 3G. సో ఇది ఎంత వస్తుంది? 4 కదా, 5 by 6. Less than 6 kg. It is less than 6 kg. So option is less than 6 kg. Actual tension 4M1 M2 by M1 plus M2. Next, ది ఎట్వర్డ్ మెషిన్. S1 S2 రీడింగ్లు కావాలంట. రెండిట్లో సేమ్ రీడింగ్ వస్తుంది. ఎందుకు? రెండిట్లో టెన్షన్ సేమ్. Tension is equal to 2M1 M2 by
m1 plus m2 times z. 2 m1 ఎంత 1 m2 2 by 3 z 4g by 3 రెండిట్లో సేమ్ రీడింగ్ 4g by 3. So 4 by 3 kg 4 by 3 kg. Next pseudo force రాయాలి. ఆ pseudo force ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటైనా. So inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. So what is inertial frame of reference? What is non-inertial frame of reference? Inertial frame అంటే ఏంటి, non-inertial frame అంటే ఏంటి? ఇందుకే రిఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి? సో జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం, ఏదో ఒక పాయింట్ ని ఆరిజిన్ గా తీసుకుని with reference to that one we will measure the distance, displacement and everything will be measured from that one. If that reference frame or the origin coordinate system is non-accelerating system or non-accelerating ante it may be at rest or it may be at in uniform motion. All non-accelerating frames are inertial frame. So inertial frame ante enti, the frames which are non-accelerating and non-rotating with reference to an inertial frame is called inertial frame. Non-accelerating and non-rotating frames ni inertial frames antam. Here Newton's laws of motion are valid. Newton's laws of motion are valid. అందుకే దాన్ని లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అన్నాం. So a body at rest remains at rest, a body in motion remains in motion unless until acted by an external force. ఇది ఎక్కడ వ్యాలిడ్ అంటే ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్ లోనే వ్యాలిడ్. వాట్ ఈస్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్? Accelerating frames and rotating frames are non-inertial frames. Here Newton's laws of motion are not valid. Not valid. So simple example ఏంటంటే, నేను ఒక బెంచ్ మీద కూర్చుని ఉన్నాను, నాకు ఆపోజిట్ లో మీ ఫ్రెండ్ ఒకతను బైక్ వేసుకుని వస్తున్నాడు. ఓకేనా, బైక్ మీద యాక్సలరేట్ అవుతున్నాడు. సో నేను అతను చూస్తే ఏమవుతుంది, తను నా వైపుకి యాక్సలరేషన్ తో వస్తున్నాడు. సో నా వైపుకి యాక్సలరేషన్ తో వస్తుంటే తన మీద ఫోర్స్ ఉండాలి, అంతేనా? ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ నీ వైపుకి యాక్సలరేషన్ తో వస్తుంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్స్ ఉండాలి. అదేగా న్యూటన్స్ లాస్ అంటే. సో హీఈస్ గెటింగ్ యాక్సలరేటెడ్. నేను అతను అడిగా, సో డూ యూ ఫీల్ ఏ ఫోర్స్? సో ఆబ్వియస్ గా బైక్ మీద వస్తున్నాడు, బైక్ దాన్ని ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది, బాగానే ఉంది. తను నన్ను చూస్తున్నాడు, సో తనకి నేను ఎలా కనపడుతున్నాను? తన వైపుకి యాక్సలరేట్ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాను. సో నా మీద ఏమన్నా ఫోర్స్ ఉందా? నా మీద ఏమన్నా ఫోర్స్ ఉందా? సో తనకి
నేను యాక్సలరేట్ అవుతున్నట్టు కనపడుతున్నాను. యాక్సలరేట్ అవ్వాలంటే న్యూటన్స్ లా ప్రకారం నా మీద ఫోర్స్ ఉండాలి. నా మీద అసలు ఫోర్స్ ఏమైనా ఉందా? నేను బెంచ్ మీద కూర్చుని ఉన్నా. సార్ రెస్ట్ పొజిషన్. సో ఫోర్స్ ఏం లేదు, కానీ నేను యాక్సలరేట్ అవుతున్నా. ఫోర్స్ లేకుండా ఎలా యాక్సలరేట్ అవుతాను? అది చూస్తుంటే అన్ని యాక్సలరేట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాను కదా తనకి. సో ఇక్కడ న్యూటన్స్ లా ఫెయిల్ అయిందిగా, ఫోర్స్ లేకుండానే యాక్సలరేషన్ వచ్చింది. కారణం ఏంటి? నా పొజిషన్ చూస్తే నేను నాన్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ లో నుంచి చూస్తున్నా, అంతేనా? నేను నాన్ యాక్సలరేటింగ్ నాన్ రొటేటింగ్ ఫ్రేమ్ లో నుంచి చూస్తున్నా. అతనే ఫ్రేమ్ లో నుంచి వస్తున్నాడు, బైక్ యాక్సలరేట్ అవుతుంది, యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ నుంచి వస్తున్నాడు. అందుకే న్యూటన్స్ లా వ్యాలిడ్ కాదు. వితౌట్ ఫోర్స్ దేర్ ఈస్ యాక్సలరేషన్, వితౌట్ యాక్సలరేషన్ దేర్ ఈస్ ఫోర్స్. సో మరి దీనిలో న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేయలేము. మరి ఎలా అప్లై చేయాలి? సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకోవాలంటే ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్, లిఫ్ట్ మూవింగ్ అప్, మూవింగ్ డౌన్, ఆర్ లిఫ్ట్ ఇన్ రెస్ట్. మూవింగ్ అప్ ఆర్ మూవింగ్ డౌన్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్. లిఫ్ట్ మూవింగ్ అప్ ఆర్ మూవింగ్ డౌన్ విత్ యాక్సలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్. ఈ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్. రొటేటింగ్ ఫ్రేమ్ అంటే సర్క్యులర్ మోషన్ ఆర్ జైంట్ వీల్. జైంట్ వీల్ లో ఉన్నావు. సో రొటేటింగ్ ఫ్రేమ్స్, accelerating frames. A pendulum suspended from a moving car. ఇవన్నీ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్ కి రిఫరెన్స్. సో రాసుకున్నారా? నాన్ యాక్సలరేటింగ్ అండ్ నాన్ రొటేటింగ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ ఇనర్షియల్. యాక్సలరేటింగ్ అండ్ రొటేటింగ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ నాన్ ఇనర్షియల్. In non inertial frames of reference, Newton's third law of motion is not valid. Newton's second law is not valid. Force is equal to law of inertia not valid. Simple. First law, second law రెండు అప్లై కావు. సో మరి వాటిని ఎలా అప్లై చేయాలి? సో సూడో ఫోర్స్. సూడో అంటే ఏంటి? False. It is not actually acting, but since in non-inertial frames of reference Newton's second law is not valid, to make it valid we assume a pseudo force which acts in the opposite direction of acceleration. In non-inertial frames of reference, non-inertial frame of reference, Newton's second law is not valid. To apply it, we have to introduce pseudo force. Which acts opposite to the opposite to direction of acceleration. Opposite to direction of acceleration. So suppose కార్ ఉంది, కార్ లో నుంచి ఓ పెండ్యులం సస్పెండ్ చేసింది. సో కార్ కనుక రెస్ట్ లో ఉన్న యూనిఫామ్ మోషన్ లో వెళ్ళినా దీని మీద ఓన్లీ ఫోర్స్ ఏంటి? mg యాక్టింగ్ డౌన్ వర్డ్స్ వర్టికల్ గా ఎలాగా ఉంటుంది ఇది, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ కార్ ని నేను యాక్సలరేట్ చేశా ముందుకి. సో ఏమవ్వాలి? పెండ్యులం కార్ని యాక్సలరేట్ చేశా, ఏమవుతుంది? బ్యాక్వర్డ్ మోషన్. బ్యాక్ మూవ్ అవుతుంది. బ్యాక్ ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది? కార్ యాక్సలరేటర్. సింపుల్ గా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్, అంతేనా? ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్. కార్ ఒకసారి సడన్ గా స్టార్ట్ అవగానే యూ విల్ ఫీల్ బ్యాక్వర్డ్. సో ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ అన్న దాన్ని. సో
ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ మూవ్ అవుతుందంటే దీని మీద ఎవరైనా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తేనే బ్యాక్ మూవ్ అయ్యేది. అలా ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో గ్రౌండ్ మీద నుంచి చూసినప్పుడు నాకు ఇది బ్యాక్ మూవ్ అవుతున్నట్టు కనబడుతుంది. సో ఏం చేయాలని చెప్పాను? సో ఎప్పుడైతే ఇది యాక్సలరేషన్ తో ముందుకెళ్తుందో mg యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, pseudo force acting in the opposite direction of acceleration, and it is equal to mass into acceleration. Pseudo force direction opposite to acceleration ఉంటుంది. Acceleration of reference frame it is equal to mass into acceleration. So ఇప్పుడు అనుకో బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? It will make an angle mg acting downwards, ma acting. So ఇది theta అనుకుంటే tan theta ఏముంది? Tan theta is equal to opposite by ఇది horizontal force, ఇది vertical force, ma by mg, ma by mg. So a is equal to g tan theta. Okay na? a is equal to g tan theta. సో ఏదైనా వస్తువు యాక్సలరేషన్ లో ఉంటే నార్మల్ ఫోర్సెస్ అన్ని ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రమ్ గీసినాక ఎక్స్ట్రా ఏం చేయాలి? సూడో ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. రాసుకోండి. సారీ సూడో ఫోర్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? సూడో ఫోర్స్ ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం? సూడో ఫోర్స్ ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నావు? సూడో ఫోర్స్ ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నావు? ఇది మీరు రెస్పాండ్ అయితే అర్థమైందో అర్థం కాలేదో అర్థం అవుతుంది. సూడో ఫోర్స్ ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం? నాన్ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ లో న్యూటన్స్ లా వాలిడ్ అవడం గురించి. సో సింపుల్ గా యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్స్, రొటేటింగ్ ఫ్రేమ్స్, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. నాన్ ఇనర్షియల్, సో లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇస్ నాట్ వాలిడ్ ఇన్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి? It is simply rotating frames and accelerating frames are non-inertial. So non-inertial frames లో న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై కాదు. న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేయాలంటే we have to introduce pseudo force. Pseudo force ఎలా ఉండాలి? The direction of pseudo force is such that it is opposite to the direction of frame of reference. నీ non-inertial frame యాక్సలరేట్ అవుతుంది, రొటేట్ అయితే టువర్డ్స్ సెంటర్ ఉంటుంది యాక్సలరేషన్. సో సూడో ఫోర్స్ అవే ఫ్రమ్ సెంటర్ ఉండాలి. దాన్నే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటాం. సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ రియల్ ఫోర్స్, సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ సూడో ఫోర్స్. న్యూటన్ సెకండ్ లా వాలిడ్ కాదు కాబట్టి రొటేటింగ్ ఫ్రేమ్స్ లో అందులో నువ్వు న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేయాలంటే ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ కి అప్లై చేసేదే సూడో ఫోర్స్. సూడో ఫోర్స్ ఎప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఎటుంటే దానికి ఆపోజిట్ లో అప్లై చేయాలి. యాక్సలరేషన్ ఎటుంటే దానికి ఆపోజిట్ లో అప్లై చేయాలి. యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్స్ కి, రొటేటింగ్ ఫ్రేమ్స్ కి. అది గుర్తుంటే చాలు. ఓకేనా? సో ఇది ముందుకెళ్తుంది కాబట్టి వెనక్కి అప్లై చేయాలి. మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. దీని మాస్ m. రాసుకోండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సూడో ఫోర్స్ మీదే ఉంటాయి. రిమైనింగ్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ లిఫ్ట్ అవన్నీ కూడా సూడో ఫోర్స్. లిఫ్ట్ కొంచెం ఈజీగా చేస్తాం. నెక్స్ట్ 20 క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ సూడో ఫోర్స్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 88, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అడుగుతున్నాడు. సో FD వస్తుంది, FBD వస్తుంది, mg యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్. సో నార్మల్ గా అయితే mg ఒకటి ఉంటుంది, టెన్షన్ పైకి ఉంటుంది. సో ఇది యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ లో ఉంది. ఏం చెప్పాను? సూడో ఫోర్స్ ఎట్ అప్లై చేయాలి? ఆపోజిట్ లో. ఎంత ఉంటుంది? ma.
సో ఈ రెండింటి రిజల్ట్ ఏంటి ఎంత అదే కదా టెక్స్ట్ m times root of a square plus g square. So tension in the string is m times root of a square plus g square. So next చూడండి ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇచ్చాడు. సో force F is on. M has to remain at rest. So దీని మీద ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది? దీని మీద నార్మల్ గా అయితే ఏమవ్వాలి? mg sin theta acts downwards. సో ఇది కిందకి స్లిప్ అవ్వాలి. ఇది స్లిప్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇది ఎంత యాక్సలరేషన్ తో ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నాడు. సో దీని యాక్సలరేషన్ ఎంత? f అనేది అప్లై చేస్తే ఇది ముందుకి యాక్సలరేషన్ జరుగుతుంది. యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు f బై m ప్లస్ m. f బై m ప్లస్ m. వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? ఫైండ్ ద f such that the block remains stationary. సో యాక్సలరేషన్ ఎట్ అప్లై చేయమన్నాను? సో దీని మీద mg sin theta ఉంది. నార్మల్ రియాక్షన్ mg cos theta ఉంటాయి పర్పెండిక్యులర్ గా. అది అవసరం లేదు. యాక్సలరేషన్ ఎటు ఉంటుంది? Pseudo force is opposite to acceleration. సో యాక్సలరేషన్ ఇటు ఉంది. సో సూడో ఫోర్స్ ఇటు పక్కకు అప్లై చేయాలి. ఎంత ఉంటుంది అది? ma. అంతేనా? సో ఇక్కడ mg యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్. దీని కాంపోనెంట్ ప్యారలల్ గా mg sin theta వచ్చింది. వర్టికల్ కాంపోనెంట్. ma హారిజాంటల్ గా ఉందా వర్టికల్ గా ఉందా? Horizontal. వర్టికల్ కి సైన్ వస్తే హారిజాంటల్ కి ఏం రావాలి? mg cos theta. cos theta రావాలి. వర్టికల్ కి హారిజాంటల్ కి 90 డిగ్రీస్ తేడా. సో దీని వలన యాక్ట్ చేసే సూడో ఫోర్స్ వలన ma cos theta యాక్టింగ్ అప్వర్డ్స్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితేనేగా ఇది రెస్ట్ లో ఉండేది వెడ్జ్ మీద. అంతేనా? ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే అది రెస్ట్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ma cos theta should be equal to mg sin theta. So a should be equal to g tan theta. a g tan theta వచ్చినాక మనకు కావాల్సిన f అడిగాడు. సో f is equal to m plus m into g tan theta. So the force should be equal to m plus m into g tan theta. So force ఉంటే గనక ఈ బ్లాక్ ఈ మాస్ మీద స్లిప్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ f అప్లై చేశాడు. f అప్లై చేస్తే దానికి యాక్సలరేషన్ ఎంత వస్తుంది? యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు f బై టోటల్ మాస్ m1 plus m2 plus m3. దీంతో ముందుకు పోతుంది. నీకేం కావాలంట? In the adjoining figure of frictionless, what force must be applied to m1, okay, to keep m3 free from rising or falling? So m3 మీద fpd చేద్దాం. సో m3 మీద అవసరం లేదు, m2 మీద చేద్దాం. m2 మీద fpd చేస్తే m2 మీద ఏముంటుంది? ఇది దీనికి లింక్ అయింది కాబట్టి టెన్షన్ ఉంటుంది. అంతేనా? అది థాట్ లో పెట్టుంది కాబట్టి టెన్షన్ ఉంటుంది. ఇది ముందుకి యాక్సలరేట్ అవుతుంది. యాక్సలరేట్ అవుతుంది కాబట్టి దీని మీద ఏం అప్లై చేయాలి? సూడో ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. ఎంత? m2 into a. ఇందుకే టెన్షన్ ఎంత వస్తుంది? టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ m3g. కింద అలాగే దానికి దీన్ని ఇచ్చేది. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇది రెస్ట్ లో ఉండాలంటే. సో m2a is equal to pseudo force should be equal to m3g.
pseudo force should be equal to tension. So A should be equal to m3 by మనకు కావాల్సింది ఏంటి? Okay, A should be equal to m3 by m2 times z. What force అడుగుతున్నాడా? So force is equal to m1 plus m2 plus m3 times A is m3 by m2 z. So this should be the force. Okay na? m2 by m3 by m2 times m1 plus m2 plus m3 z. సో దీని మీద నార్మల్ గా అయితే టెన్షన్ ఒకటే ఉంటుంది, ఇది పుల్లి నుంచి అలాడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమైంది m2a. సో m3g యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, m2a యాక్టింగ్ pseudo force opposes the applied force. ఓకేనా? ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఇందాక సిలిండర్ ఒకటి ఇచ్చాడు, ఏతో ముందుకు వెళ్తుందంట. ఏ ఎంత అయితే మినిమం ఎంత వాల్యూ అయితే సిలిండర్ పైకి పోతుంది అంటాడు. సిలిండర్ g sin theta acts downwards, ఇదేనా mg sin theta. సో ఏ అనేది ఇటు ఉంటుంది, దీని కాంపోనెంట్ ఎంత ma cos theta. సో మినిమం ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఆర్ a should be greater than ma cos theta should be greater than mg sin theta. So ma cos theta is equal to mg sin theta. So a should be greater than z tan theta. a z tan theta కన్నా ఎక్కువ ఉంటే పైకి వెళ్తుంది. ఆడింది ఏలో ఇచ్చాడు, a should be greater than z tan theta. Fourth option. 91st the fourth option. ఓకేనా? సేమ్ క్వశ్చన్ ఇందాకేమో జస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసాం స్లిప్ అవ్వకుండా, ఇప్పుడు పైకి పోవాలంటున్నాడు. ఏ ఇంతకన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్తే అది పైకి మూవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సూడో ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, in the adjoining figure, a wedge is fixed to an elevator moving upwards with an acceleration a. Block of mass m is placed over the wedge. Find the acceleration of block with respect to wedge. So దీని మీద mg sin theta acts downwards. ఏ పైకి ఉంది, సో ఏ పైకి వెళ్తుంటే ఇది సింపుల్ గా ఏం రాయొచ్చు, mg cos theta. ఏ పైకి ఉంటే ఇది కూడా mg యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, సూడో ఫోర్స్ కూడా కిందకి mg. సో టోటల్ m టైమ్స్ ఆఫ్ a ప్లస్ g. సో దీని కాంపోనెంట్ ఇది ఎంత అంటే m టైమ్స్ ఆఫ్ a ప్లస్ g sin theta. అంతేనా? m టైమ్స్ ఆఫ్ a ప్లస్ g sin theta. సో వాడు అడిగింది ఏంటి మమ్మీ, find the acceleration of block with respect to wedge. So with respect to wedge acceleration ఎంత, a plus g sin theta. అంతేగా? సో acceleration is equal to a plus g sin. నువ్వు సింపుల్ గా g ప్లేస్ లో ఇది పైకి వెళ్తే g ప్లస్ a రాస్తావు, కిందకు వచ్చిందంటే g మైనస్ a రాస్తావు. హారిజాంటల్ గా మూవ్ అయినప్పుడు అయితే ఈ కాంపోనెంట్స్ మారుతాయి, ఒకటి g sin theta ఒకటి a cos theta వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, వర్టికల్ గా ఇచ్చాడు. సో a plus g sin theta. నెక్స్ట్ ది హారిజాంటల్ ఇచ్చాడు చూడండి. సో 93 లో a block is sliding along an inclined plane as shown in figure. సో ఇక్కడ ఈ మీద so mg sin theta acting downwards,
ఏ ఇటు ఉంది. సో ఎంఏ ఎటు ఉండాలి, ఎంఏ కూడా ఇటే ఉండాలి. సో ఇది సైన్ థీటా వస్తే ఏకి ఏం వస్తుంది, కాస్ థీటా, ఎంఏ కాస్ థీటా. ఎంఏ కాస్ థీటా. ఇది హారిజాంటల్ కాబట్టి వర్టికల్ అయితే దీంతో పాటు యాడ్ అవుతుంది ఎంఏ కాస్ థీటా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ముందుకెళ్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు కిందకి యాడ్ చేస్తాయి. అదే కనుక ఇది వెనక్కి వస్తే ఇది ఆపోజిట్ లోకి వెళ్తుంది. సో ఏ ఎఫెక్టివ్ ఎంత ఇక్కడ చూడండి, ఎఫెక్టివ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ సైన్ థీటా ప్లస్ ఏ కాస్ థీటా. సో టోటల్ గా డిస్టెన్స్ s ఈక్వల్ టు రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే హాఫ్ at స్క్వేర్. సో టైం టేకెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2s బై a ఎఫెక్టివ్. సో s ఎంత ఇచ్చాడు, l ఇచ్చాడు. సో ఎంత అవుతుంది, 2l బై g sin theta ప్లస్ a cos theta. g sin theta ప్లస్ a cos theta. అదే కనుక రివర్స్ చేశాడు అనుకో మైనస్ a cos theta వస్తుంది. అదే వర్టికల్ గా ఇచ్చాడు అనుకో పైకైతే g ప్లస్ a cos theta sin theta, కిందకైతే g మైనస్ a sin theta. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సో ఇందులో అది ఎటు వెళ్తుంటే దానికి ఆపోజిట్ లో సూడో ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. అది ఒక్కటి గుర్తుంటే చాలు. నెక్స్ట్ సో ఫైండ్ ద మాస్ ఆఫ్ m of the hanging block in figure which will prevent the smaller block m1 from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and string and pulleys are tight. సో ఇప్పుడు m1 కిందకి రాకుండా ఉండాలి. ఫస్ట్ m ఎంత ఉంటే కిందకి రాకుండా ఉంటుంది. ఈ పుల్లీ బ్లాక్ సిస్టమ్ లో యాక్సలరేషన్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, mg బై నెట్ ఫోర్స్ mg ఒకటేగా, మిగతా అన్ని బ్లాక్స్. సో m ప్లస్ m1 ప్లస్ m2. సో ఈ సిస్టమ్ మొత్తం ఏతో ముందుకు మూవ్ అవుతుంది. సో పుల్లీ బ్లాక్ సిస్టమ్ లో ఇప్పుడు ఈ m1 కిందకి రాకుండా ఉండాలి అన్నాడు. m1 మీద ఏమేమి ఫోర్సెస్ ఉంటాయి చెప్పండి, m1 g sin theta. సో ఇది యాక్సలరేషన్ ఏతో ముందుకు వెళ్తుంది. సో ఇటు పక్కకి m1 a cos theta. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి అంతేనా. సో m1 g sin theta should be equal to m1 a cos theta. A equals to G tan. Equal to z tan theta. A should be equal to z tan theta. అంతకు ముందు మళ్ళీనే. సో ఇప్పుడు మాస్ కి రిలేషన్ కావాలి. m ఎంత ఉంటే సో a g tan theta అవ్వాలి. z tan theta is equal to mg by m plus m1 plus m. సో g g క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. m కావాలంటే రీఅరేంజ్ అయ్యింది. సో ఇంత చుట్టూ కూడా రాయవలసిన ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి ఏజ్ కొట్టు g tan theta అని. ఇక్కడ ఏ రాసుకుంటే mg by m1 plus m2. m tan theta m plus m1 plus m2 tan theta is equal to m. సో m లన్నీ ఓ పక్కకి రాయండి, m1 m2 లో పక్కకి రాయండి. ఏమొస్తుంది, వాడు కాట్ లో ఇచ్చాడా tan లో ఇచ్చాడు, కాట్ లో ఇచ్చాడు, కాట్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి tan అది తీసుకుంది. m cot theta ఈ m అటు వస్తే మైనస్ m is equal to m1 plus m. సో m times cot theta minus 1 is equal to m1 plus m. So m is equal to m1 plus m2 by cot theta minus 1. Okay na? M should be equal to m1 plus m2 by cot theta minus 1. So a ఏమో mg by m plus m1 plus m2. ఇది స్లిప్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే a is equal to g tan theta. రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయండి, రీఅరేంజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో దీంతో సూడో ఫోర్స్ కాన్సెప్ట్స్ చూసాం. ఓకేనా.
నెక్స్ట్ వేయింగ్ మెషిన్ చూద్దామా. వేయింగ్ మెషిన్ సింపుల్. టెన్షన్ ఏమో స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ లో చూపిస్తుంది, నార్మల్ రియాక్షన్ ఏమో వేయింగ్ మెషిన్ లో చూపిస్తుంది. స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అయితే టెన్షన్ చూపిస్తుంది, నార్మల్ రియాక్షన్ నేను ఇక్కడ నుంచి అనుకో, నా వెయిట్ ఎంజీ అయితే ఎంజీ నార్మల్ రియాక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ లిఫ్ట్ కనుక పైకి పోతుంది అనుకో ఏమవుతుంది, సూడో ఫోర్స్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, ఎంజీ ప్లస్ ఎంఏ, ఎం ఆఫ్ జీ ప్లస్ ఏ. అదే లిఫ్ట్ కిందకి పోతుంది అనుకో ఎం ఆఫ్ జీ మైనస్ ఏ. యాక్సలరేషన్ తో వెళ్ళినా రిటార్డేషన్ తో వెళ్ళినా, యాక్సలరేషన్ తో పైకి వెళ్ళినా రిటార్డేషన్ తో కిందకు వచ్చిన, యాక్సలరేషన్ పైకన్నా రిటార్డేషన్ కింద కన్నా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, ఎంజీ ప్లస్ ఏ. అదే కిందకి యాక్సలరేషన్ తో పోయినా పైకి రిటార్డేషన్ తో వెళ్ళినా ఎంజీ మైనస్ ఏ వస్తుంది. సో క్విక్ గా రీడింగ్స్ చూద్దాం. 60 kg is lifting a block of mass 10 kg with an acceleration 5 meter per second square. Find the reading of the machine. So total reading ఎంత వస్తుందంటే, వాడు 60 kg, వాడి వెయిట్ mg, వాడి వెయిట్ వస్తుందిగా. అలాగే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, 10 kg దాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తున్నాడు యాక్సలరేషన్ తో. సో m1g ప్లస్ m2g ప్లస్ a. ఓకేనా. వాడి వెయిట్ ఎలాగో చూపిస్తుంది, అలాగే వాడు పట్టుకున్న దాని వెయిట్ చూపిస్తుంది. ఆ పట్టుకున్న దాన్ని ఎక్కువ స్పీడ్ తో లాగుతున్నాడు, వాడు ఎంత స్పీడ్ తో లాగితే న్యూటన్ థర్డ్ లా ప్రకారం అది ఎంత స్పీడ్ తో వాడిని కిందకు లాగుతుంది. సో ఓవరాల్ ఈ రెండు కలిపి రీడింగ్ గా చూపిస్తుంది. వాడు కేజెస్ లో ఇస్తాడు, కేజెస్ లో ఇస్తే బై 10 తో మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం. 60 into 10 ప్లస్ 10 into 15 మొత్తం ఎంత అవుతుంది. రీడింగ్ కావాలంటే బై 10 తో డివైడ్ చేయండి. 10 తో డివైడ్ చేస్తే 75 kg. రీడింగ్ ఆఫ్ ద మెషిన్ విల్ బి 75 kg. ఓకేనా. వాడి వెయిట్ ఏమో మారదు, వాడి యాక్సలరేషన్ ఫ్రేమ్ లో లేడు, వాడు లిఫ్ట్ చేస్తున్న మాస్ యాక్సలరేటింగ్ ఫ్రేమ్ లో ఉంది. సో m2g ప్లస్ a రాసి, అది డౌన్ చేస్తున్నాడు అనుకో m2g మైనస్ a రాసేవాడు. నెక్స్ట్, in the figure shown the man of mass 60 kg is applying a force 100 newtons on loop. సో రీడింగ్ ఏమొస్తుందంటే, వీడి mg క్యాన్సిల్ చేయడానికి 10 తో డివైడ్ చేశాను సార్. ఏంటది, g ని క్యాన్సిల్ చేయడానికి 10 తో డివైడ్ చేశాము సార్. వాడు కేజెస్ లో అడుగుతున్నాడు, ఇది రీడింగ్ కేజీల్లో చూపిస్తుంది కదా, అందుకని g ని మళ్ళీ g తో డివైడ్ చేయాలి. వెయిట్ వస్తుంది, అది ఎంత వెయిట్ కరెస్పాండింగ్ అంటే బై g తో డివైడ్ చేయాలిగా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, వీడు 60 కేజెస్ ఉన్నాడు అంటే 600 న్యూటన్స్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, 100 న్యూటన్స్ పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత ఉండాలి, సో mg కిందకి యాక్ట్ చేస్తే వీడు ఉంచున్న దాని నుంచి నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి ఉండాలి. సో n షుడ్ బి ఈక్వల్ టు n ప్లస్ 100 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 600. సో 500 న్యూటన్స్ అంటే ఎంత చూపిస్తుంది అది, రీడింగ్ విల్ బి 50 kg. ఓకేనా. సో ఏం లేదు, వాడు ఉంచున్న దాని నుంచి mg కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, నార్మల్ రియాక్షన్ పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. నువ్వేం చేసావు, దీంతో పాటు ఫోర్స్ అప్లై చేసావు. సో f ప్లస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg. సో n ఎంత వచ్చిందంటే 50 kg వచ్చింది. నెక్స్ట్, a man of mass 40 kg is standing on weighing machine kept on the floor of elevator which is moving up with an acceleration. సో రీడింగ్ ఏమొస్తుంది, m times g plus a by g. సో m ఎంత 40, 12 by 10. సో 48 kg. Next, a man of mass 40 kg is standing on a weighing machine kept on the elevator moving down with an acceleration. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, r is equal to m of g minus a by g. So 40 into g minus a 9 by 10, 36 kg. A man of mass 40 standing on a weighing machine kept on the floor of an elevator. Supporting cable breaks. Supporting cable break అయితే ఏమవుతుంది, he will be in free fall. So reading will be m of g minus a, g minus g. So 0. Reading 0 చూపిస్తుంది ఫ్రీ ఫాల్ లో. ఎందుకంటే అది
రీడింగ్ మెషిన్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తో కింద పడుతుంది. మనం దాని మీద నుంచున్నా కానీ దాని మీద ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై అవ్వదు. సింపుల్ గా కొంచెం డిఫరెన్స్ తో నుంచున్నావు అనుకో, నువ్వు ఎంత డిస్టెన్స్ పడుతున్నావు అదే అంతే డిస్టెన్స్ పడుతుంది. ఎప్పుడు నువ్వు దాని మీద ఫోర్స్ ఇంప్రెస్ చేయడు. నెక్స్ట్, a man of mass 50 kg is standing on weighing machine kept on the floor of an elevator which is moving down with a constant speed 1 meter. Reading of the weighing machine. Constant speed తో వెళ్ళినప్పుడు రీడింగ్ ఏవి మారదు, 50 kg ఓన్లీ. ఓకేనా? కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో కిందకి పోయినా కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో పైకి వెళ్ళినా నీకు రీడింగ్ మారదు, యాక్సలరేషన్ తో వెళ్ళినప్పుడే మారుతుంది. సో అట్లా రాసుకోండి ఒకసారి. సో కిందకి వెళ్తేనేమో m of g minus a, పైకి వెళ్తేనేమో m of g plus a. ఇటు వెళ్ళకపోతే జలుబు ఎట్లా అవుతుంది, కరోనా రాకుండా అంటున్నాం కదా, అది కూడా వైరస్సే కదా. జనం అమాయకత్వం కాకపోతే జలుబు వచ్చినంత ఈజీగా అవుతుందా వైరస్ అని చెప్తే ఓ తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళకి తెలియదు ఏమంటే ఆల్రెడీ ఓ సగం మందికి అంటుకుని ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇట్లా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో 10th వచ్చే సమయానికి కనీసం ఫిజిక్స్ లో బేసిక్స్ అన్న నేర్చుకుంటే ఫిజిక్స్ ఈజీ అవుతుంది. అవి లేవనుకో మీకు చెప్పే హడావిడి వాటిల్లో ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఇది నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం. అసలు ఫిజిక్స్ ని ఎలా చెప్పాలనేది చాలా మందికి తెలియదు. వాడిని అడిగామనుకో ఏమన్నా అన్ని బేసిక్స్ సార్ ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు అని చెబుతాడు. నాకు తెలిసి ఫిజిక్స్ లో ఫస్ట్ 7 చాప్టర్స్ బేసిక్స్, మిగతా అంత అప్లికేషన్. యూ కెన్ రీడ్ లైక్ దట్. 7 చాప్టర్లు మొత్తం 30లో 7 చాప్టర్లు పర్ఫెక్ట్ గా పిల్లవాడికి వస్తే మిగతా అన్ని ఈజీ. 30 చాప్టర్లు బేసిక్స్ లాగానే అనిపిస్తాయి కానీ ఫస్ట్ 7 చాప్టర్స్. ఇప్పుడు మనం ఎన్నో చాప్టర్లు ఉన్నాం, 3వది. నెక్స్ట్ 101 లో the apparent weight of man inside a lift moving up with certain acceleration is. apparent weight అంటే ఏంటి? ఇందా చెప్పుకున్నాం, రీడింగ్ ఆఫ్ weighing machine. R is equal to mg plus a, that is equal to 900 newtons. Accelerate అవుతున్నప్పుడు when the lift moving down with same acceleration, కిందకి వచ్చేటప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? mg minus a, 300 newtons. సో mg ఎంత? find the mass of the man. so mg is equal to, subtract చేయండి, 600. subtract యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే 2mg is equal to 1200. so mg is equal to 600. so m is equal to 60 kg. Next, a 60 kg man is inside lift which is moving up with an acceleration of 2.45 meter per second square. find the apparent percentage change in his weight. ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంటుంది వెయిట్? 60 kg ఉంది. రీడింగ్ ఎంత వస్తుంది? వాడు 2.45 g/4 తో వెళ్తే m of g plus g/4. so change in apparent weight ఎంత? change in reading is equal to mg/4 by mg. initial reading mg, extra reading ఎంత? g/4 into 100. ఎంత? 25% increase. 25% increases. upward వెళ్తే, downward వెళ్తే అదే 25% decreases. When an empty lift is moving down with an acceleration of g/4, the tension in the cable is mg minus g/4. When the lift is moving up with an acceleration of g/3, find the tension in the cable. So mg ఎంత వస్తుంది చూడండి? mg by g/4 mg is equal to 9000. so mg is equal to 12,000. నెక్స్ట్ ఏమడిగాడు? when it is going up
moving up with an acceleration g by 3. P2 is equal to m of g plus g by 3. So mg times 4 by 3. So 12,000 into 4 by 3. Again, this is 4,000. So 16,000 newtons. Okay na? So moving down అయితే m of g minus a రాసాను, వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో mg వాల్యూ అనుకున్నాం. మళ్ళీ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ కాబట్టి m of g plus a. నెక్స్ట్, the apparent weight of a mass in a lift moving up is 80 kg. apparent weight ఇచ్చాడు అంటే m of g plus a is equal to g plus a by g is equal to 80. When its weight in the stationary lift is m is equal to 60. The same lift now moves up with the same retardation. The weight of the mass will be. So acceleration వెళ్తే 80 వచ్చింది. ఇప్పుడు రిటార్డేషన్ వెళ్తుంది, అదే దాంట్లో g minus a రాస్తాం. సో m 60 g minus a. సింపుల్ ఏం చేయాలి? సో రీడింగ్ is equal to r2 is equal to mg minus a. ఇక్కడ నుంచి m 60 అయితే mg 60g plus ma is equal to 80g. So ma is equal to 20g. So downward వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది? రీడింగ్ 2 is equal to mg minus ma. 60g minus 20g, that is 40g. So 40 kgs. వెళ్ళేటప్పుడు 20 kgs పెరిగితే కిందకి అదే రిటార్డేషన్ తో పైకి వెళ్తుంటే మైనస్ రాయాలి, 40 kg వస్తుంది. ఓకేనా? పైకి యాక్సలరేషన్ తో వెళ్తామన్నా కిందకి రిటార్డేషన్ తో వెళ్తామన్నా ఒకటే. పైకి రిటార్డేషన్ అంటే నెగిటివ్ రాస్తాం. 2 3 4 8 ఇచ్చారు. అప్పుడు అది 8 kg అయి ఉండాలి, అక్కడ 6 kg ఉండాలి. అప్పుడు కూడా లేదా? ఓకే, ఆప్షన్ 40 kg. A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while, and finally decelerates to stop. The maximum and minimum weights recorded are maximum weight approximately m of g plus a is equal to 72, m of g minus a is equal to 60 by g undile. So mg anta ante mg is equal to add chestam 66g. So m is equal to 66 kg. The true weight of the person is 66 kg. A కావాలంట. A కావాలంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. mg 66, m a is equal to 72g. So ఏమవుతుంది? 66 a is equal to 6g. So a is equal to 60 by 66. This is almost equal to 0.9 meter per second square. So both 1 and 3 are right options. Block is kept on a floor of an elevator at rest. The elevator starts descending with an acceleration of 12 meter per second square. Find the displacement of block during the first 0.2 seconds after the start is. కిందకి 12 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తో వస్తుందంట. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫార్ములా ఏంటి? s ఈక్వల్ టు హాఫ్ at స్క్వేర్. వాట్ అడిగిందండి? డిస్ప్లేస్మెంట్ బ్లాక్. సో ఇక్కడ ఏ 12 రాయాలా 10 రాయాలా, g రాయాలా 12 రాయాలా? నేను సపోజ్ ఇది ఎలా ఉంది, నా హ్యాండ్ కనుక 12 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ తో కిందకి వెళ్తుంటే ఇది 12 మీటర్ తో కిందకి రాలేదు. నేనేం దీన్ని పుష్ చేయట్లా. ఇట్ విల్ ఫాల్ డౌన్ విత్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. కొంతమందికి డిస్టెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, అంతేనా? సో ఇట్ విల్ ఫాల్ డౌన్ విత్ ఫ్రీ ఫాల్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ ఏ బదులు 10 రాయాలి. హాఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్. టీ ఎంత? 0.0. 0.2 meters. Again 12 by mark. It will be 0.2 meters or it is 20 centimeters.
20 centimeters. It will fall down. సో ఫ్రీ ఫాల్ లో ఉంటుంది. అది జ్వాలతో కిందకు వస్తుంటే యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందంటే కొంత అయిన తర్వాత ఆ ఫ్రీ ఫాల్ కి నువ్వు ఫ్లోర్ మీద పెట్టిందల్లా వెళ్ళి ఫ్లోర్ పైన అతుక్కుంటుంది. ఏమవుతుంది? ఫ్లోర్ మీద పెట్టింది ఫ్లోర్ పైన అతుక్కుంటుంది. నెక్స్ట్ last question. Find out the reading of the weighing machine in the following cases. Reading of a weighing machine ఏంటి? Normal reaction చూపిస్తుంది. Normal reaction is equal to mg cos theta. Inclined plane మీద normal reaction mg cos theta. G ఎంత? 2 kg. 20 into cos 30 root 3 by 2. So 10 root 3. రెండిట్లోనూ 10 root 3 నే చూపిస్తుంది. So reading of weighing machine will be 10 root 3. Okay na? సో రేపొద్దున ఫ్రిక్షన్ చూద్దాం. కాస్త వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా. ఏ వీక్ ఆ వీక్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో అయిపోయినట్లని. సో నిన్న ఇవాళ చెప్పిన నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తా. యూట్యూబ్ ఛానల్లో చాలా మంది తెలీదా, రాజేష్ లింగమనేని అని ఉంటుంది చూడండి. మోస్ట్లీ మీకు చెప్పే లెసన్స్ అన్ని ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పినవి కానీ లేదంటే నేను రెగ్యులర్ గా చెప్పేటప్పుడు వాటిని ఎడిట్ చేసైనా కానీ మీకు పంపించే క్వశ్చన్ అన్నిటికీ ఆన్సర్లు అందులో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి ఎప్పటికప్పుడు. సో రాజేష్ లింగమనేని అని ఉంటుంది. ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు కావాల్సిన అందులో చూడొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.